Salam to everybody who's come. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For your patience, everybody. I'm representing Eritrea Health, and we are hosting this webinar, winter webinar in 3 languages. It's a pleasure for us to be able to continue to update you on health issues, specifically on COVID-19 updates. And alhamdulillah, this is a very good opportunity for us to now also explore presenting to you in all the different languages, Arabic, Tigrinya, and English as well. So just a little bit regarding Eritrea Health, very quickly. We are an organization that would like to present healthcare information and bring together people from the medical field to present healthcare information in an understandable way for our community in the languages that they understand: Arabic, Tigrinya, English, and any other language that we can do in the future, inshallah. So without further ado, I'll go into today's program. We'll be having our speakers, and I'm just going to go through a run through of the speakers that we have invited today. So we have first Dr. Ahmed Ibrahim Qailaway. He is an associate professor at University College of London, United Kingdom. He's also a consultant neurosurgeon at Queen's Hospital, United Kingdom, and he'll be presenting a COVID-19 update in Arabic. After him, we have Dr. Khalid Bushra Bashir. He's also an associate professor, and he works at the University of Tropical Diseases, and he is a specialist in infectious diseases. We also have our Dr. Awal Khair Nur Hussain, who is also a consultant in stroke and internal medicine in the West Midlands, UK. So what I'll do after I hand over to our next speakers to introduce in Tigrinya and Arabic, after the talks, they'll be doing very short talks of 10 minutes each, and we'll have question and answers. When we start question and answers, at that point, you can ask any questions you like in any language you like, and the speakers will be answering to you in the language that you prefer. And we'll go through all of the rules for the question and answer section at that point in time. Without keeping you any further, what I would like to do now is to hand over to Dr. Khalid Bashir, and he will introduce in Tigrinya and then hand over for the introduction in Arabic, and then the talks will start from there, and I will come back in to start the question and answer after the talks resume. Thank you very much, Dr. Khalid Bashir. Thank you, Dr. Kamal. Welcome. እንኳዕ ደሓን መጻኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብ ሒዝናዮ ዘለና ብሰለስተ ተፈላለዩ ቋንቋታት እዩ ክኸውን ብእንግሊዝኛ፣ ብትግርኛ፣ ብዓረብ። እቲ ናይ መጀመርታ ድጅምር ፕሮግራም ብዶክተር ኣሕመድ እዩ። ዶክተር ኣሕመድ ከዓኒ ናይ ኒውሮሰርጀን ስፔሻሊስት እዩ። ብምርምር ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ኒውሮሰርጀን ይኹን ካልእ ኣብ UCL ዩኒቨርሲቲ ነበር። ብድሕሪኡ ብቋንቋ ዓረቢ ኣነ ብቋንቋ ትግርኛ ከቕርብ እየ። ሕጂ ተላሊኹምን ነርኩም ኢኹም ኣብ ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ተባሃለ ከም ኣሲስታንት ፕሮፌሰር ይሰርሕ ኣብ ሕማማት። ብድሕሪኡ ዶክተር ኣዋል ኸይር ኑር ሁሴን ብዛዕባ ናይ ሕማም ስትሮክ ስፔሻሊስት እዩ። ونسون بقانقا إنجليزية خبرنا يو تي نقربو بتفعل قانقات كونن كله بحد قانقا نقلتنا يا خلنا نحزي ترداكم أحطون ملسن عدل كلن ديو أو بتسخاتكم تردوا قانقا غيرنا أتبعنا خنقلت لكم هنا سلزياس تواهلوا لهم تقانقا نحزي ترداكم دحرايا بتحطون ملسن بزدلهم قانقا كتحطوه تقوليهم ስለዚህ ሕጂ ናብ ዶክተር ኣሕመድ ክሕልፈኩም እዚ ፕሮግራም ብቋንቋ ዓረብኛ ኢንትሮዲውስ ክገብሮ።
شكرا دكتور بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد إبراهيم قليواي. أولا الأخ الدكتور كمال رحب بالجميع وشكر للجميع، حضور الجميع، وأنه حلقة اليوم حنعرض بعض التوضيحات عن كورونا وآخر المعلومات باللغة الإنجليزية والعربية والتجرينية. وهو يشكركم للحضور، وهو يمثل مؤسسة Eritrea Health، وهذه المؤسسة هي تسعى لتعطي معلومات مبسطة باللغة العربية الإنجليزية والعربية والتجرينية للمجتمع الإريتري بالذات. وبرنامج اليوم هيكون تقديم، أنا سأقدم الفقرة الأولى، والفقرة الثانية حتكون من دكتور خالد بشير ودكتور أول خير الفقرة الأخيرة. دكتور بشير هو طبعا متخصص في أمراض الوبائية، ويعمل في مستشفى لندن المتخصص الوبائي المشهور عالميا. ودكتور أول خير يعمل في مجال أو تخصص في أمراض الجلطات الدماغية والسكتات الدماغية. فأنا حبدأ إن شاء الله بعطيكم ملخص بسيط جدا عن أوضاع حديثة، فابقوا معنا إن شاء الله. وبالنسبة للأسئلة سيكون معظم البرنامج سيكون مخصص للأسئلة والأجوبة، فنرجو الإخوة والأخوات أن يسألوا بأي لغة باللغة اللي يقدر عليها، واللي عايزين يسألوا عن طريقها يعني. ولو كان بالكتابة كان كويس. و حنتكلم بعدين في الدكتور كمان حيرجع تاني ويعطيكم كيف حنسوي السؤال والبرنامج السؤال والجواب. فزي ما قلت أنا حأعطيكم نبذة أو ملخص بشكل مبسط، وخلوني أدخل في الموضوع وصلب الموضوع. هذه الخريطة تبين الأوضاع في الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات يعني الأسبوع اللي انتهى من يوم 25 ديسمبر، وهذه هي دول العالم كلها تعلن عن حالات عن طريق وزارات الصحة. وزارات الصحة هذه طبعا تكون مستقلة، ولا أمريكا ولا الصين ولا السوفييت يجبروهم عشان يقولوا إنه في عندهم حالات كوفيد لكي تتماشى مع مصالحهم. فما حد عنده مصلحة إنه يقول إنه الوزارات هذه تعلن عن حالات كوفيد أو وفيات كوفيد-19. فالبلدان هذه طبعا برنامجاتها وصلاحياتها ومصالحها تختلف جدا، حتى سياساتها، وبعدها تكون على عداوة معلنة. فهؤلاء كشمال كوريا وجنوب كوريا وفنزويلا والولايات المتحدة مثلا، والولايات المتحدة والسوفييت يكونوا على، والصين أيضا يكونوا على تعارض ومصالحهم تكون تتعارض، لكن اتفقوا على أنه في شيء اسمه كورونا، بل يسعوا أو يتبادروا لإيجاد حل لهذه الأزمة العالمية الذي اجتاحت الكرة عامة. بالنسبة لوضعنا الخاص في لندن، أنا المستشفى اللي أنا أشتغل فيه إحنا وقفنا. هل تسمعني دكتور أحمد؟ لو نعم. عندك presentation، هل عندك presentation تعرض للجميع؟ هذه هي البرزنتيشن للجميع هذه. نعم. لا، هل عندك شيء مكتوب أو شيء نراه؟ ما قاعدين تشوفوا لا، ما نرى شيء. فلو سمحت لو عملت شير معنا، شير سكرين، سنراه وسيراه الجميع. قاعد تشوفوا الحين؟ الآن نراه. شكرا. معليش عفوا. لا بأس. تفضل.
هذه هي الصفحة الأولى، وهذه الصفحة اللي تبين على الكرة العالمية بأجمع أنه في حالات كورونا زي ما ذكرت. وبالنسبة للمستشفى اللي أنا أشتغل فيه الآن، إحنا علقنا كل الخدمات الصحية العادية مثلا كالعمليات، وهذه كلها أوقفت. ولدينا عادة يكون عندنا 44 سرير في العناية المركزة، الآن لدينا 64 مريض يحتاجون لهذه السرائر، فاضطرت المستشفى أن تعلق الخدمات العادية فعشان نعرف أنه نمرض هؤلاء المرضى. و20 مرضى حولوا لمستشفيات أخرى. يعني إحنا وصلنا لمرحلة أنه إحنا فوق الطاقة الحين عشان نعتني بمرضانا المحليين. فعشان نفهم هذه القضية خلونا نرجع تقريبا 100 سنة. عام 1918 زي ما انتم شايفين في الشاشة، إن شاء الله يكون واضح، هذه مستشفى ميدانية في أحد الصالات الرياضية كما ترون، هي كرة السلة كانوا يلعبون هنا. هذا اضطرار إنه الحالات كانت فوق طاقة المستشفيات الموجودة في آنذاك، وزي ما شايفين الناس كلها لابسة كمامات، حتى المرضى كلهم لابسين كمامات ولبس الكمامة. هذه صورة تبين هذه المستشفى الميدانية في ويلز، في ملعب ويلز لمكافحة كوفيد-19. يعني بعد 100 سنة عدنا لنفس الاحتياج. ولبس الكمامات كان يعني شيء مطلوب حتى خارج المنزل، زي ما شايفين انتم في الصورة هذه. الناس كلها كانت تلبس كماماتها، وحتى العوائل لما يخرجوا من البيت كل الناس كانت تلبس كمامات. وهذا ملعب كورة، وزي ما انتم شايفين الناس كلها لابسة كمامات. يعني لبس الكمامات يعني ما هو ليس بشيء جديد. وكان فعلا كان في أيامها طبعا نكون قابلين للعقوبة، الشعب كان مهيأ، كان في عقوبات لعدم ارتداء الكمامات والتهديد بالسجن حتى. ولكن دائما يكون طبعا فئات مختلفة وفئات تعارض، وهذول الصحفيين يعترضون على فرض لبس الكمامات وينتقدون الشرطة لتفرقة تجمع هالوين والاحتفال به، زي ما شفتم الآن في كريسماس واحتفال كريسماس. فالحالة طبعا عادت زي ما كانت صراحة. وأيضا كان في اجتماعات أنتي ماسكرز، يعني ضد هؤلاء، ضد لبس وارتداء الكمامات. جمعيات وفئات تجتمع، ويعني نفس الكلام اللي قاعد يحصل الحين حصل من 100 سنة. والاتهامات طبعا كانت موجودة، ومؤامرات ونظريات المؤامرة أيضا كانت موجودة. فمثلا في إيطاليا سموا المرض بأنه مرض ألماني، وفي ألمانيا أنه وباء روسي، وفي روسيا هذا المرض مرض صيني، وفي اليابان أمريكي. وحتى شركة باير المشهورة، شركة ألمانية مشهورة لتصنع أسبرين وإلى آخره، هذه كانت متهمة بأنها مورطة في قضية إظهار هذا الوباء لمصالح تجارية. هذا نفس الشيء اللي حصل الآن. وعندنا مؤامرات أخرى، مؤامرة أن كورونا أصلا ما هو موجود، وكوفيد-19 مرض عادي، وهذا طبعا سلاح بيولوجي. وشركات زي ما ذكرت، شركات الصيدلة اتهمت بأنها مسؤولة عن نشر هذا الوباء لمصالح اقتصادية. وبالنسبة للقاحات، إن اللقاحات يعني شبه آلة لتحقيم الناس أو تيسير الناس لقرض ما. فخلونا نشوف مؤامرة قضية الشركات أنها تكون مورطة. أكبر شركات في العالم، هذه أكبر 10 شركات صيدلية في العالم. جونسون & جونسون تعتبر أكبر شركة، وهذه مدخلها الإجمالي وليس الأرباح
الدخل الإجمالي السنوي يبلغ 56 مليار. وفايزر طبعا انشهرت الحين أكثر، فايزر عندها دخل تقريبا ما يقارب من 50 مليار طبعا. والعشرة وهذه الشركات فيها شركات ألمانية، شركات سويسرية وبريطانية ويابانية وصينية، يعني مختلف أنحاء العالم ممثل في هذه الشركات. ومبلغها الإجمالي، مبلغ الدخل الإجمالي أكبر 10 شركات يبلغ 426 فقط. خلونا نشوف الآن خلونا نشوف المبالغ اللي صرفت لمكافحة أضرار كورونا اللي حصلت في اقتصادات العالم بأجمع. بس خلونا نأخذ مثال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذول الثلاثة فقط صرفوا ما يعادل 3 تريليون لمكافحة أضرار جائحة كورونا. فهل يعقل أنه هذه الشركة اللي ثمنها يمكن 50 بليون تأتي وتنشر هذا الوباء اللي يعطل أو الخسارة تكون مقدرة بهذا الحجم؟ وهؤلاء الجهات المسؤولية تسكت عنهم وبالعكس تدعمهم لكي يوجدوا لقاحات. فهذا لا يعقل. فالآن دعونا ندخل في قضية اللقاحات الجديدة. سمعنا وتكونوا سمعتم انتم طبعا انه اللقاح الجديد ليس بمجرب، واللقاح انه قابل لايجاد اضرار او يكون اعراض جانبيه كثيره غير معلومه، وهذا الشيء غير مدروس وكلها جديده ومجرد تجربه في البشر. فاوريكم الان هذه دراسة نشرت في عام 1990 من بولف وأعوانه. هذه أول دراسة نجحوا في المجلة اللي نشر فيها مجلة ساينس، هذه مجلة من أعرق المجلات، وهذه دراسة محكمة ومعتبرة. فهؤلاء هذا الفريق نجحوا من إدخال أو إفراز بروتينات عبر RNA اللي هو نفس المادة اللي استخدمت لهذا اللقاح الجديد. هذا في عام 1990، يعني هذه التقنية كانت موجودة من 3 عقود، 30 سنة تقريبا وأكثر. وبعدها فليتون، طبعا هذه اللي اخترتها أنا، دراسات يعني مختصرة جدا، أما المجال كان مجال كبير فعلا. فليتون وأعوانه نفس الشيء، عملوا RNA vaccine في عام 2001 وليس 2021 أو 2020. فهذا الشيء طبعا كان موجود، والمختبرات والدراسات كانت مستمرة من عام 1990، وكان في نجاح كبير في عام 2012 من هذه الفرقة. وأيضا نشر شاهين، وأنتم تعرفون من هو شاهين، هذا رئيس بايونتك، هذه الشركة اللي شاركت فايزر وصمموا هذا اللقاح الجديد. وهذا في 2014، وهو يتحدث عن أدوية جديدة ولقاحات جديدة تستخدم mRNA اللي هو المادة الوراثية الRNA. وكذلك في 2017 عدة من الفرق نشروا دراسات أخرى، وأنا أود أوريكم شيء إنه messenger RNA vaccines ضد influenza virus وضد هذا rabies، تمام؟ وبعدين الفلو، يعني عدة أمراض أو فيروسات جربت. وهذا طبعا البيرير وأعوانه، هذه أول دراسة جربت في متطوعين adult humans، أي ناس كبار فوق 18 سنة.
فهذه تجربة ليست جديدة. والولايات المتحدة في عام 1998 أقرت بوجود هذا الشيء، وأن صلاحية RNA للعلاج معترف به في عام 1998 في الولايات المتحدة، وفي أوروبا في عام 2009. هذا يوضح بالدليل أن اللقاح أو تقنية هذا اللقاح كانت موجودة من عدة أعوام وليست جديدة، وهي جديدة طريق آمن جدا. ويوم الاثنين اللي فات أنا أخذت أول جرعة للقاح فايزر بايونتيك عن طريق المستشفى اللي أنا أشتغل فيه. فهذا طبعا عملت دراساتي وشفت الدراسات وشفت الأوراق هذه كلها والنشرات وطمنت، والحمد لله أخذته وما كان عندي أعراض، حتى لا حمى ولا سعال ولا أي شيء. فهذا لا يعني أنه ما في أي أعراض جانبية، قد يكون أعراض جانبية زي وزي أي لقاح تأخذه. ممكن أنت لما تروح أو أحد لما يروح العمرة في السلطات السعودية تسألك وتقول لك وين ورقة اللقاح، أنت تأخذ اللقاح هذا يمكن يكون أعراض نفس الأعراض اللي هتأخذها عن اللقاح الجديد. فمن هذه الأعراض الجانبية الحساسية العادية أو ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة، السعال أو التعب أو الصداع إلى آخره. فهذه أعراض هي معروفة وليست جديدة. والآن بعد ما تأخذ اللقاح لابد تنتظر لمدة نصف ساعة لكي تحت المراقبة، فما يخلوك تأخذ اللقاح، ما يخلوك تمشي، لازم تجلس عندهم تقريبا نص ساعة عشان يراقبوك. فإن شاء الله خلونا نشوف الآن بالنسبة للبصل والثوم والليمون وإلى آخره وحبة السوداء. هذا الشيء طبعا لا يضر، ولكن لا يمنع كورونا، لا يمنع عدوى كورونا، وليس قابل إنه ليس بديلا عن اللقاحات والرقابة الطبية المباشرة. ففي خلاصة الكلام إنه كوفيد فعلا موجود، والحمد لله إنه الأغلبية سيكون عندهم أعراض طفيفة وخفيفة، أما الأقلية للأسف الشديد يكون حاد جدا ويحتاجوا يدخلوا العناية المركزة. التطعيم آمن وفعلا فعال، ولكن سيأخذ وقت كثير عشان العالم كله طبعا منتظر هذه اللقاحات. وعندنا 65 مليون نسمة في بريطانيا تحتاج هذه اللقاحات، فإلى الآن لم يأخذوا عدا تقريبا 600 ولا 700 ألف شخص من يوم 15 والآن طبعا قربنا ننتهي من شهر 12. فالطريقة حتكون صعبة، يعني اتباع التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، غسل اليدين، هذا شيء ضروري جدا 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 ولازم تستمر فيه لين يمكن نهاية السنة القادمة. وإن شاء الله سنجيب على أسئلتكم في نهاية الحلقة. الآن let me ask Dr. Bashir will be next, and I'll hand over to Kamal. Okay, can you hear me? Yes, okay. Go ahead. ሰላም ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ። ዶክተር ኣሕመድ ብዓረብኛ እንታይ እዩ ተዛሪቡ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕማም እዚ ናይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ኣብ ቀደም ሕማም ፍሉ ክመፅእ ከሎ ብ19 ክፍለ ዘመን እውን ከምኡ ነይሩ እዩ ዘረባታት ብዙሕ ሰብ ኣይቅበሎን ነይሩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና። ካልእ እውን ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ ኣብቲ ሕቶን መልስን ምናልባት ተመሊሱ ብካልእ ቋንቋታት ከብርሃልና እዩ።
ግን ጽቡቕ ሓንቲ ዝተዛረባ እንታይ እዩ እቲ ክታበት ወሲዱኹም ዘሎ ተቐዳመይቲ ሓቢሩና ወልዓንቲ ፀገሙን ኣብ ኣካላተይ ኣይረኣኹን ምስ ወሰድካዮ ኸኣኒ ንቁሩብ ሰዓታት ፍርቂ ሰዓት ይኸውን የፅንዑኻ እዮም ዝኾነ ነገር ሓገዝ የድልየካ እንተኾይኑ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ሂብና ሓፈሻዊ ብዛዕባ ናይ ክታቦት እውን ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣነ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ዓሌት ተራእዩ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ብዛዕባኡ ንእሽተይ ክዛረበኩም እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርታ ኩላህና ክንላለዮ እቲ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ኣካላት ዘለዎ እቲ ቀጠልያ ማእከል ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጀነቲካዊ ኣካል ናቱ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ ቫይረስ ኣካላቱ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ እተን ቀንዲ ኣካላት ናቱ ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተዋ ዝፍለጣ እዘን ጠቂሰየን ዘለኹ ብዚኣ ስፓይክ ኤንቨሎፕ ኤም ፕሮቲን ዝበሃላ እየን ኣንጻር እዚኣተን እቲ መቃለሲ ንዓና ኢሚዩን ሪስፖንስ ዝበሃል ዝስራሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኣገደስቲ እየን ኣስተባህሉለን ኢኹም ክንጠቕሰን ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቀጻሊ حراي سلازي مجمرتا اتي حدش عليت كورونا فيروس إلنا يزلنا بزعبو كساب حجي انتاي نفلت مجمرتا كابتون فولت حبريتا اب مجمرتا يزي بعد انجليز بفلاي كاني ابزي ساوث ايست انجلاند بعال زي كنتي خون واب لندن ببزحي ناي كوفيد 19 حمام كرئه ترايو مالتي حجي خمسة ابزي جراف تري وزلخم اب نوفمبر كبابي اتي حدش عينت عليت كورونا اب كله يرأى نيرو اب لندن يكون ساوث ايست اوف انجلاند يرأى نيرو اب ديسمبر كبابو خون كلهم بزيادة اب لندن اب ساوث ايست انجلاند بزيادة خرأ جميرو حجيتهم تمرامرتي نزي تستوعلوا الجميرهم نمنتاي دا خمز قون كيلو بزبل مصنعات خغورو جميرو تا خاليتي شعون طايف مصنعات زكايدو مجمرتا اب سبتمبر 10 انتاي رقيبهم فليز بلا عينت عليت زلو كورونا فيروس ترقيبو مالتي اذا انتاي زغبر قلطيفو قراباح يريومو جن كابتي حجي حدا مصنعات تخايدو خوني خيلي زبحال لو انتاي ابتا اكلاتنا كاتون كله تي كورونا فيروس كمزي مفتح ناي ليكوتو تقدم كومو عينت مفتح ايوتو كوروناتا عنتوي زبلنا يا سبايك زبلنا نزي اخم مفتح تتقيمي ذاتو حجيتا لوط زغبرن وحدات الله ابزيا قدم حجي تلوط نيريو بب حدا يرئ نيرو تلوطي ابوزو حاجرات اذن عاد انجليز فوليز غورنتايو 10 شوعات تخون لوطات ترايو كابزياتن كاتن شومونته ابتا سباي بروتين زبلنا قند مفتح نايتي كورونا فيروس ابا تراي مالتي ابزيات قيسين دله قصرتات كابتن قند ازياتنين مالتي حجي انتايو زبحال مصنعاتي غنا يكايد يدرلو جن يقالات فلو نخاتو باكلاتنا يقالات فلو نخرابح زبل اراياتات الله تمصنعاتي جن ستيل قصالي يزلو سالساي انتاي بزعبا زحدش عليت كورونا نفلت انتايلنا بتي مصنعاتي زتقايده 700 زياده يزرغح زي حدش مستناي قدما وداديرنا حجنا ابنت ابزن دحرينايو اب كباب اكتوبر تا اورنج تري وادلهم تا حدش عليتيو تا سمياوي تري وادلهم كاتناي قدم عليتيو اب اكتوبر تي حدش عليت ازي وحد نيرو 5 تري وادلهم دحراي ناب نوفمبر قصنا ديسمبر كنكيد كولنا 5 تري وادلهم عبلالي كوينو ترايتي حدش عليت اتناي قدم كاني داطفه يمصالو مالتي اذا حجي انتاي كبت حدا نفلطو بزياده خزرغح يخيلي طنقا خغبرلو يغبا زبل ممرحيتات يزلو قال بزعبا زي حدش عليت نحنا زين فلطو نغرات كانت يالو نحريلنا حدا كابت زين فلطو انتايو ازي حدش عليت زي زياده زخفه وي زباسه حمام
كمتص يخيليو أي كإلن زبل إذا حجز حطوزي كن ملصين خيلنا مخنياتو أما صنعتي زلو حجب زخم تريو زلوهم أبزيا نيشت اللي جراف مستناي مارش زنبرة أمناي هوسبيتال زأطولو حمومات مارش كسب 10 شح بتيهم نيروم موداتا مارش مالتيو حجي خاني أبز ديسمبر زلنايو كسب 10 شحون بتيهم الله حجي زي نمنتاي خمو خوينو إذا حدش حمام إذا حدش علت سلزخونه دي خمو زخون دولو ويكال مخنياتاتون الله زيادة مصنعتات يكايدالو كسب حجي جن زيادة حمام كمتص يخل دي أي كلن جنا يترجعنا له. كلا أي تحبريتا زين فلتو بزي هلو كنتات حجنتايو ناشتو ويقولعو بزيادة خطقعهم بزيادة كحمومهم يخل ديو أي كلن زبل إذا حطوزي جنا حج خملس أي كألنا له. من البات أبزناي ساوث أفريقيا زتر أي فلي زبلة أبزعدون كلت كيسز تراين دبال السو أبناءشتو زيادة حمام كمتص يخيل يزبل الرأي الله إذا حجي نحنا حدش عليت نقولون عادي إنجليز جن جنا أما صنعتي زلوا نابو قصون كخيط تقولوا الله نناقشتو بزيادة نايمتك عادي قالك صاب حجي جن زترجع قصة ما صنعتي والحبريتا يلن ثالثاي نحنا زين فلتو بزعبا زي حدش عليت انتايو نتي ناي كتابة تسريح زلو زتفل عليه كتابة نعو أدمع النوتو يتنكفو ديو أدمع النوتو يدخمو دي زبل حطو إذن ملسوين خيلنا جن اتوم كيلاتات بفلاي زناي فايزر فاكسين وي كتابة كابتوم دسرحو سبات كزاربون كلو نعو أدمعنتو خاسيو أين سبينينا إلهم مخنياتو نحنتي أكل هيكون نتي فاكسين كتابة زسرح كتابة مستسرحة نزت فلالي أكل نايتا سبايك زبلنا نعا أصل زخونة كدخم أدمعنتو أين سبينينا زبل امنتي زرلو جن زيادة خامة صنعتي كدليو يمالتي هجيب زخم زتري وضلهم كساب تمالي أمول عالم كساب 3.3 مليون كتابة تواهيبو نبوزو حساب مالتيو أب أمريكا طرح كساب 1 مليون تشاينا 1 مليون أب عاد إنجليز كساب شومون تميت شح تواهيبو حجنتاينا هنردا نخيل أبزي كأزو كل سب تواهيبون كله كساب حجي كمز عبي حدا قوي عبي تقم زلو زيناتات أي سمعنان اتخاذ تصبصاب كاني بدقيق كوتص مخانو يدحبر زلو سلازي حدا حبريتاتات زي تصاري زي اللي چبطو زي بلو 100 سبات كتابة تواهيبهم بعد إنجليز كابزون 100 سبات زياتهم بخمسة حاميمهم زبال ورتات ولا حنت چبطو زي بلو مخانو كان رقاق لكم نخيل دحر چبط لهم كوينتهم كومو زبلو زلو جن كابزروا طرح زغو نهله أبزير إنايو أبزي تصعيفون هالليلهم كور يقولوا اللهم سلازي أبتي موداتا انتايو ملختي كنوصدو زقبانا نقزانا انتايو ولاكو حدش عليت ناي كورونا فيروس يمزع اتي نحنا خنقورو زقبانا تنكغي أي تغيرن مالت انتايو كم تقدم حجي كل جزي نقورو زنبرنا اتي حدش عليت أي كلناني خنقوبرو كل جزء يسرحيو خاني سلازي اتي مرححاق أكلاو مرححاق كنكتصلوهم زلنا زيناي قص مشفني كان زوتر كم زلنا بفلاي أكوب بطاهن أتون كلنا خم سوبر ماركت مثالي أبوشت جزا مس بزح سب زي مرخاب حمام ويدخون عينت نحر تسمعناها أبجزا هنصنح كين وص أمود أتو خاني تي منجست زيادة حبريتا كوانان لعل خلو سلزغل تي زهبنا منجست حبريتا كنكاتاتولو يقبانا نمنتاي نعانا تقمي مالتي كنكاتاتولو خلونا نعانا تقمي سلازي even though تي حدش كورونا فيروس عليت مچي زلو بزح فلي زبل نغارات يحلو تي
ንዑን ንኹም ንቋጻጽሮ ወይ ከይዝርጋሕ ክንከላኸሎ ግን ኣይቅየርን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ 220 ንገብሮ ዝነበርና ኣብ 221 ክንሰጋገር እንከለና ከዓኒ ልክዕ እቲ ንገብሮ ዝነበርና ክንቅጽሎ ከም ዘለና ከም መልእኽቲ ከም መዓላልፈልኩም ይደሊ ምናልባት እቲ ዘይበረሀ ነገራት ብካልእ ቋንቋታት ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሕቶን መልስን ከነብሮ ክንፍትን ኢና ያኔለይ ጽኒልኩም ደሰማዕኩምኒ Can I just summarize just يعني just خلاصة الكلام اللي اتكلم عنه الدكتور خالد بشير انه اتكلم عن الطفرة الجديدة او تغير المادة الوراثية في الفيروس كورونا 19. حتى الآن في دراسات مستمرة لمعرفة تأثير هذه التغييرات والتأثير الواضح أنه الانتشار هذه العدوى تنتشر بشكل أسهل وأسرع من الكورونا القديمة. وبالنسبة للأطفال لا يوجد ما يثبت أن الأطفال معرضون أكثر من هذه الطفرة الجديدة، ولكن في أواشر في الطفرة الأخرى التي اتضحت وجدت في جنوب أفريقيا قد يكونون الأطفال معرضون بشكل أكبر. وإلى الآن ذكر الدكتور أنه أكثر من 3 مليون شخص حول العالم أخذوا هذا اللقاح الجديد ولم يوجد أي أعراض جانبية أو خطيرة. العرض الوحيد اللي ظهر أنه الحساسية بالنسبة شفت رأيتم في أمريكا، وهنا أيضا كان في ناس كان عندها حساسيات لبروتينات أخرى أو يكون حساسية حادة، فهذول تعرضوا بحساسية بسيطة، ولكن هذا الشيء لا يسقط فعالية هذا اللقاح. وحث الجميع عشان يمارسوا التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وإلى آخره كما اعتدنا عليه في 2019. شكرا دكتور أحمد. شكرا to Dr. Khalid Bashir also for the main presentation and translation. Now we will go to our final talk before question and answers in English, inshallah, and this will be Dr. Awal Khair Nur Hussein. So I will just get him ready to unmute if that's possible. And we will move on to the next section. Okay, Dr. Awal Khair. Thank you very much, Dr. Kamal, and Dr. Ahmed Ibrahim, and Dr. Khalid Bashir. Thank you for all the guests here today. I'll be presenting my slides regarding some clinical updates regarding coronavirus. Before I move on, I'd like to just summarize what my colleagues were explaining on their presentations in English, so that we can be in the same page with all of our guests. So Dr. Ahmed Ibrahim had explained to us in a nice way what the history tells us about pandemics in general and about coronavirus. So the key points were actually 5 points that I can pick. So the first point is it is a global problem. It's not just the UK or EU or one country. This is a global pandemic. And it does affect locally as well. So where he works, for example, as a neurosurgeon, they need to, their ITU is the intensive care is actually full, and they're actually transferring patients to other hospitals. Is that critical? Following that, he did explain to us that masks has been used to fight against pandemics since many, many years ago, even 100 years ago. And there are lots of conspiracy theories that are really not helpful, and it's not new as well. This has been dealt and said in the past as well. That was one of the key messages that he had.
And he showed us really in terms of even vaccine safetiness, whether it's safe or effective, it has been disputed or questioned any new vaccine since the 1990s, and the development were actually there in the past. And the couple last points that he really led us, he gave us an example to himself, really. He has taken the vaccine, so he's a witness here. He has taken the vaccine, and he's quite well. So that's a real witness, a live witness that we have. So everybody should be really proud of him and congratulate him for having the vaccine, the first dose of vaccine. I'll talk about the new changes, what recommendations has been said as well. Those were the main key points. Next, Dr. Khalid Bashir, he, in a nice way, he summarized to us the actual structure of the coronavirus, where we are really interested to know about the spike protein, because it has relevance in terms of vaccine developments. And then he went on and explained about the new coronavirus strain, which is the variant that we worried about. He did explain how it started or where it's noticed more, which is the southeast of England, including London. And they noticed even from November, they were keeping an eye on that, and it spread fast. So that's why they need to act faster as well, inform the relevant public health. So the new variant was there. And one thing that we know is that it spreads quicker. So it spreads so fast, up to 70% faster than the previous one. But we don't really know regarding how severe this new variant it is, or whether if there any effect on the vaccine efficacy. There isn't. We're not expecting to have any problems with that. That was the key message. And both of the speakers, they both highlighted that the fact that what we need to do now and in the future as well is to carry on the good work that we were doing with the hand, face, space recommendation from the governments and the public health England and across the world as well, and to follow the guidelines locally. So those were the key messages that they were they've managed to pass through, and we'll answer more questions on anything that's not clear on these topics. My talk is really a clinical update, because we've been given many talks in the past and we've gone through what you expect from the virus. I'm just highlighting again that it is a killer. It's killing people. It's there. US is the highest infection and death from the world, followed by India. So I'm just highlighting that it is there. It is real. One thing that I would like to update you is on the concern on the new vaccine, the Pfizer-BioNTech vaccine. There's some warnings, something that we need to be aware of, that it can give you severe allergic reaction, but it doesn't mean that it's not safe. It is still safe. However, if you're a person who has easily problems having with allergic reaction, immediate onset anaphylaxis, we call it, and that really means that your body reacts in a way that your breathing is compromised, you can't breathe, your blood pressure drops. If you're a person who had previously similar problems to either a vaccine or a medication or food, you are a person who could have allergic reaction to the vaccine. So it's better not to take it. That's the recommendation from the Medicines and Health from the agency that we follow here in the UK. But it really means that we need to be careful. It doesn't mean that it's not safe. In fact, if you look at the WHO in terms of when do you expect or how significant these problems happen, it's one of the uncommon or rare or very rare type of side effects that we're expecting to see. So really, it isn't the biggest problem. As Dr. Khaz was mentioning, 3 million people had already the vaccine, and we've only heard only a couple of people that they had severe reaction to it. So it means it's still safe to take the vaccine. Obviously, if you have allergy, what you need to do is they will tell you to wait for half an hour, which means just to be safe that you're observed on that half an hour time. The
other update that I have is still for children. We still know that it doesn't give them big infections, or it's not common in children. And the commonest age, or the most of the age range in the children is around 6.5 years. But in the US, recently in December, what they found is that it's in every 100 children, 12 children can have the virus. So it is higher infection rate in children in US than somewhere else. The other thing that we need to be aware of is regarding the close contact. Whom do we say close contact? Because in this pandemic virus, we have to look after each other. And if a person is a positive person with a virus or suspected to have a coronavirus, the recommendation at the moment is, if you stay with that person for 15 minutes in the same place continuously, you're a higher, that means you're exposed to the virus, you're high risk of infection. So what does it mean? But this is now changing, because it doesn't need to be 15 minutes regularly to be there with him all the time, but even it could be multiple brief encounters. So we have to be careful on our contact. So we should limit and being in contact with anybody who had the virus or suspected to have the virus. In terms of the new variants that Dr. Khaz has mentioned, I just want to confirm what he said. There isn't any evidence to say that this new variant is more severe in any way, or it doesn't respond to, doesn't have, in terms of antibody response or vaccine efficacy. We don't know yet, we're learning about it. Just to give you an example, a comparison to the variation that we see, even in the flu virus that we know of, the seasonal flu virus, things change, the virus change. In fact, what they do is every year in the American CDC, we call them, they actually test a lot of samples, almost 1 million samples, more than that. Every year, they go through them and they separate that. They get up to 50 types of viruses that they can identify from all these changes of viruses, so that they can create the best possible virus, flu virus that can be around, so that they can create the vaccines. When they give the vaccine, it's not just for one virus, it's actually for 3-4 types of viruses, because we don't know which one will be circulating more. So similarly, in the coronavirus type, if it starts changing, it keeps changing, the scientists will start designing vaccines which are more suitable to the virus, the coronavirus, which is around. At the moment, what we have now is sufficient enough to control the vaccine, the virus. We'll learn more about this. And just to mention, even in Singapore, there was some changed virus. However, that virus was a similar coronavirus, but it gives you just a mild symptoms. So it could be one of the reasons why in Singapore, the virus is not spreading so fast, or is very well controlled, on top of what they do as well in terms of hygiene and social distancing and using masks. Just to give it's a complicated slide. I don't want you to focus more. What I wanted to just tell you is one of the doors that Dr. Khaz was mentioning, the doors that the virus uses to go inside the body. One of them, this TPMPRSS2, this is one of the doors where it is found to be less in children, as well as in it's high in Black people as well. So what does it mean? So because it's less in children on the upper airway tract, children will be less exposed or less likely to be affected by the virus. And this could be one of the explanations why the virus is not affecting the children. The other explanation that gives to the Black minority is that because this part of the virus, the door, what it interacts with the cell is expressed more, it's more there in the cells of Black people. It could be the reason why the virus is going more, or the Black people are affected more than non-Black people.
this is our hypothesis. This is what is believed to be, but still under study. Finally, I just want to conclude that it's been now confirmed that chloroquine or hydroxychloroquine and other treatments that's been deemed in the past could have effect. It's been cleared now. It doesn't. It's not recommended to use for coronavirus because it's more harmful than beneficial. And new guidance in terms of people who are deficient or they always need vitamin D checking as well as replacing, because that can have effect in their muscles as well as recovery in the immune system. And finally, I just want to say that there is new guidance that is emerging as well on those people who have affected for long term, at least for more than at least 3 months, that we call this long COVID. There is some guidance on how we manage these patients in hospitals or outside hospital. Thank you very much for listening. Thank you very much, Dr. Awal Khair. Thank you very much for everyone patiently waiting. Now we're going to come to the question and answer section. So just to summarize, we've had our talks from our speakers, Dr. Ahmed Ibrahim Qaraway, Dr. Khalid Bashir, and Dr. Awal Khair Nur Hussein in Arabic, Tigrinya, and English. Now, the opportunity for all of you to have question and answers. We have rules where we would like if you could write down your questions in the question box. That would be the most appreciated. For those of you who would like to directly ask a question through Zoom, then if you could put your hands up and so we can see the hands that are up. For anybody that will speak through Zoom, we would like them to keep it as short as possible. In the past, we've had people introduce themselves and thank us and take a little bit of time with this. So what we would say is if we can keep it very short, just say where you're calling from. So, I'm calling from the UK. Thank you. I'd like to ask this question, and go directly into the question, please, and not take longer than 60 seconds. And if it does go longer, I'll just remind you. You can ask in any language, and we will have our speakers. They'll choose who will answer the question in that language. حجي حطون ملسين بتصحف دحر كتصحفوا لنا كيلكم على الشات بوكس. شكرا لكم. أحترون كتب له ندلي عند احتزاربكم أب بزح مسكانا تاو أب كاله مال مزرابون كنأتوات سلزين دلي أب احترا بنا أب تحتو كبدأ كحلف زي بلو حقي كنقرب لكم دلينا بزح حتو ملسين سلازلو تيجي زي كنوفر مالت. بالعربي الآن سنبدأ إن شاء الله الأسئلة والأجوبة. لو شرفتم اكتبوا لنا الأسئلة في الشات بوكس وسنرد بأي لغة تسألون فيها، بالعربي، إنجليزي، تيغرينيا. ونريد ونسألكم أن تجعلوها يعني قصيرة ولا تطولوا في الكلام أو في تشكر أو السلام. لكن إذا بدأتم قولوا لنا من أين تتصلون منه وتبدأوا بالسؤال. عندنا الأسئلة مكتوبة وأيضا بالاتصال، فسنبدأ بالمكتوب. So we're going to start first with some written questions, and then we'll go in and we will alternate. So very quickly, there are two questions which are very similar. So one was, how did COVID-19 start, and what is the nature of COVID-19? Is it natural or synthetic? So I've put those two questions together. So our speakers, if any of the three of you would like to put yourself forward on the nature and the start of COVID-19. Would Dr. Khalid answer this question? Okay, so thank you for that question. How did the COVID-19 started? I think definitely everyone knows that it started in China, in Wuhan city. What we don't know is
how it came into a human being. We know that it must have originated in animals, more likely a bat, but there is no a strong evidence to say that it has originated from bat, but we know that it must have come from animals, simply because the genome sequence of the virus that infects the bat and the coronavirus SARS-CoV-2 have got about 96% similarity in their genome sequence. Based on that, I think it's more likely it could be from a bat, but we don't have a strong evidence. تحطو تعاتتت بإنجليزية نيرا سلازي منالبات بريفلي بتقرينيا كابي جميروتي كورونا فيروس حمامي زبل كلها ناخد تشاينا همز متى ووهان تبعها سيتي نفلتينا جن كابي تبجيس زبل مصنعتي زولو جن كاب انسساتات كمت خمز خيل بفلاي كاني إذا بات نبلا لخاخيتو زا ليتي تقعز مالتيو كابا ماتيو زمان كابا ماتيو خوخوني خيدي زبال مخنياتو تنعا انفكت زغبرا كورونا فيروس نعانا انفكت زغبرنا زولون ابتناتهم جينيتيكاو اكال نايتي 96 كامبيتي زمدنا سلازلو قوي وماتي خيل تباهيلو ምናልባት ኣብዚያ ዶክተር ኣሕመድ ክውስኸላ እንተደልዩ ኣባ ከሎ ብዓረብ እውን ፅብቕቲ ነይራ። Thank you. The only thing, just give you examples. The 1918 أو سنة 1918 وكان في سؤال طبعا توضيح بسيط. أولا 1918 الوباء كان وراءه إنفلونزا أو فيروس إنفلونزا وليست فيروس كورونا. فيروس إنفلونزا مسبب الفلو سنويا، هذه الفلو بتجينا كل سنة وكل شتاء. هذا سببه الفيروس الإنفلونزا وليس فيروس الكورونا، وهذاك طبعا 1918 كان قاتل فعلا، 50 مليون نسمة ماتوا فيه. فهذا توضيح بسيط للسؤال. أما بالنسبة ل من فين جاء هذاك الفيروس اللي حكت 1918 انتقل من الطيور، غالبا يقال انه انتقل من الطيور الى البشر، ولكن مسمى انه فلو سبانيش فلو بالانجليزي او انفلونزا الاسبانيه، هذا مسمى غير صحيح، وغالبا يكون اصله يمكن الانتقال من الحيوانات الى البشر في المكسيك او الولايات المتحده. فبنفس الطريقه انه هذا الكورونا انتقل من الحيوانات الى البشر. عشان الواحد يقعد يصمم هذا الشيء في المخبر من الصعب جدا، وإذا أردت أن تصمم شيئا فتأخذ الكورونا الموجودة وتغير فيه أقل من 1% في المادة الوراثية وتستطيع تغيير سلوكه الوبائي، زي ما احنا شايفين في الطفرة هذه الجديدة. الطفرة الجديدة اختلافها بسيط جدا، ولكن سرعة الانتقال أكثر وانتشارها أكثر، وسلوكها الوبائية قد يكون مختلف جدا. فبإمكانك أن تغير شيء بسيط ولا تتعمق وتغير الفيروس بطريقة كبيرة مثل هذه، فهذا لا يحتمل. وشكرا. شكرا دكاتور. I'm going to go to Eritrea Johar. If you could tell us where you're calling from and go straight into the question. Thank you so much. So I'm asking you to unmute. If you can unmute, Eritrea Johar. If you can hear. Okay, we're going to move to the next person, Jamil Mohammed. Jamil Mohammed, if you could. Hello, sorry. Okay, Eritrea Johar. I'm sorry. Where are you calling from? I'm calling from California.
I'm calling from California. السلام عليكم كلكم تعذبت خاتلتي. ناتي حتى I don't know حليفات هنا دي سمعوها. كافتم vaccine دوست كوحنتي أنا. I had no side effect at the time. مسحبوني إن صباحيتو تراي sore arm نيرة and a little bit tired. ده recover جيرة. حجز 2 days good. Somehow in my right eyes in lower كم دي nerve pain عينت كوين السمعني. Could it be also reaction? كرت حتلواني. sorry, is it covered by the is it possible حنتي حطوا تخون كده ما no حنتي حطوا per person sorry عبتي حقي سي okay حطوا كابسة بس ها side effect تجملنا قدم صور نيرو yeah I had no side effect at the moment. I didn't have anything. It just حنتي زهون كوت next day it's not arm sore كوينو then I can move my arm move مس قبر كود حام كوين a little bit tired حجيجن in my right side of my face a little bit like comes in a nerve عينت pain على إنه كين سمع نمو. Could it be possible from that effect? Side effect have all that's the question. I cannot ask anymore. No. ندخل جيزلو مليسنا كمت إنا كملة سنان توم كالو حتى زلهم please شكرا. Okay, I just want to know if this strain is covered with this vaccine. Yeah, the new strain. The new strain. Okay, that's حطونا كال سبتمت على. Okay. دكتور شكرا كثير. Okay, دكتور. تفضل دكتور أحمد. Shukran, thank you. Just a brief answer. The facial nerve is located inside the brain, and the brain is usually protected from what's called through a blood-brain barrier. Most medications and most things, and most even antibiotics, etc., doesn't penetrate the brain easily. So antibodies that may be circulating in your blood, can they induce what's called trigeminal neuralgia or facial pain? This I have not come across this. There have been cases of other cases of inflammatory things like infections or viral infections causing facial problems or facial pain, what's called Bell's palsy. In the past, that's been reported as an a post-viral infection or post-inflammation, but I've never heard of trigeminal neuralgia. Over to the other doctors. Yeah, just to add to what you've said, Dr. Ahmed, I think the good thing that you've said, Khairia, is that you had the common type of problems. There's a bit of pain, a bit of ache, a bit of soreness and lethargy. That is a very common reaction that we expect from a virus. What you've mentioned after a few days, right eye and right face, is few days. So really, for me, I don't think it's related to the virus. I can reassure you about that. But the best thing to do is, because these vaccines are new, if you're worried about any relationship between the vaccine and your symptoms, you basically need to go to inform a general practitioner or your doctor, explain what's happened. They can see it, they can explain to you, but I can guarantee you now, I don't think it's related. It's more of coincidence, really, and it's very, very common. People are keeping an eye on things, and hopefully it shouldn't be related to the virus, but the best thing is speak to your doctor. Okay, so regarding the new strain of virus, I can quickly answer that. We don't have the answer to that, but Dr. Kamal and Dr. Khalid can give us a bit of update on that as well. Okay, just for Khairia, inshallah, تشكر سي مستي vaccines تتحازي أي مسلين يو بس ندخل خاين وندخل أنويحو دكتور ناتكي وانت زاربي إن مخركي. Shukran. So the next question, given that Khairia has asked that question about the COVID variant, there is also written questions about the variant, and Dr. Khalid has mentioned a few things. We'll bring that written question. So is the vaccine safe against the new variants of COVID? And what should we be concerned about with this variation?
اوكي طبق حتى خير يا جهار يغني لنا بتي ساحن زي ساحن بايوتك كامباني مس فايزر كوينو نتي ماسنجر ار ان اي دسرحه بحصر زبالنا زي انتايلو نحنا نتامامن هنا وير كونفيدنت تي نيو فاريانت حدش عليت نتي ايصلونيو نت كتابت كسرح ادمعه كوينو كسرح انا نصبيه إلو استفلالي وان تقيسي نيره اب فيديونا من البات تمليسكم اب channelنا رايوهم اتا قبع سبايك مستسرحت ماسنجر ارنا باكلاتنا مساتوت نحنتي كفال نايتا قبع طرح يكونن انتي بودي دسرح نزتفلالي دسرح ስለዚህ እንድሕራብ ሓደ ለውጥ ገይሩሲ ተኻልእ ስቲል ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ግን ብሓፈሻ እቲ መጽናዕቲ ክቕፅል እዩ ሕጂ ብኸመይ ክፍለጥ ይኽእል ንሕሪልና እዞም ቫክሲን ዝወስዱ ዘለዉ ክታበት ዝወስዱ ዘለዉ ሰባት በዛ ሓድሽ ዓሌት ኒው ስትሬን እንድሕር ኢንፌክትድ ኮይኖም እሞ ተራቢሑ ወይ ድማኒ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ኣርእዮም እቲ መጽናዕቲ ክካየድ እዩ ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ኢና እቲ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዘይክእል እዩ ዝሕበር شكرا دكتور خالد سؤال عن تغير الكورونا فيروس هل هذا يؤثر في اللقاح أو هل هذا يجعله لا يعمل الجواب يعني أجاب أن ما عندنا يعني معلومات الآن حتى نعرف هل في أثر في التغير ولكن نتأمل أن اللقاح تعمل لكل أنواع ولكن علينا أن يعني ندرس وندرس أكثر ونأخذ أكثر معلومات. Now, next question, because we took a written question, now we'll take a question from the people with their hands up. So Jamil Muhammad, please tell us where you're from and very quickly go into the question, please. Jamil Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل محمدي كاب روتردام. حتوناتين خبور دكتور خالد بشيريو. حتوناتين تاع إذا حدش فاريانت هتقلت عافينا بكلانات وبرتع كوين زولو بزوانسي من الباتنا ايربورن تاوايس لو زولو ديو يا تحطو تخالقن تملي سخالا يكون داس ان شاء الله. جميل مليسكات دغملنا تا فاريانت ايربورن دهايكا اوكي كان بحدش كده ما اتي حدش فاريانت سي تقلت عافينا بكلا برتعو زولو سي من الباتنا ايربورن تاوايس لو زولو ديو يتحطو. اوكي خالد بتحط كادو. اوكي جميل صباح حطو يعني لنا اتي خمتعنتو اذا تقسكو اتي لوطي اذا تخايد مبزحتو ابتاناي سبايك بروتينز بلنايو امونغو زحدش عليتن امونغو اتي ناي قدم حجي زنبرن ناي مقعز فللي يبلون مخنياتو كم كلها نفلطو اتي فيروس بعلو اي قعزني وي كنفر اي كدني واي قعزني منيو دو قعزو نحنا هنا كنا تنفس كلنا بدروبلت نطبطب غيري زخيد سلازي اتي فيروس ولا ناتو جينيتيكاو اكل انتغيره اب اير كندي زصنعسي اتي بعلو تي فيروس ايكون انت دروبلت يو ابتا اير دصنح منالبات مصنعت زد اليوم الزعج زبلكا انتايو قال اكل ناتوسي ابدغ مسكونه ننوح كصنح يخيل ديو زبل حتى خمص يخيل جن تاندي كتبازحو تخيل دلا ببزح يخزرغح زخيل دلو زباهلا زلوا مصنعت زكايدلن دلوا نطبطات انتاين حده كاتون كله اباكلاتنا قلطيفو ياتلو مخنياتو اتا مفتح زتقملا صبو غيرا تغطم سلازخونت مستغير اكلاتو كالأيتي ناي مربح زيادة ناي مربح كالت يهلو يخيد يزول مصنعتي كايدالو سالسيت خا منالبات انتاي مصنعتي كايدالو كابسب نابسب كم محالالفن كله نقرب معالتات زحامة مسب نقرب معالتات يو
ናይ ምሕልላፍ ክእለት ዘለዎ ምናልባት ኣብ ኣካላትና ንውሕ ዝበለ እንተጸኒሑ ግን ንነዊሕ መዓልታት ከም መሓላለፍ ይኽእል ዲ ዝብል እውን መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ ካብዚን ሓሊፉ ግን ምዝ ናይ ጀሚል ሓውና ዝሓተቶ ናይ ኤርቦን ምስኡ ርክብ ኣለዎ ዝብል ኣረኣእያ የለን Okay, shukran, Dr. Khalid. If I can add a couple of points in English as well, because it's a very important question. What Jamil was asking was regarding the new variant. It's spreading fast? Is it because it's an airborne? And really, this is highlighting bigger problems. So whether it's airborne or not, it's under investigation at the moment. There are more than 300 specialists which are advocating, saying that it could be airborne. Airborne means it is there in the air. If somebody has the virus around the person, there is the virus. If we see in the NHS, in the National Health Service in England, in the UK, the way we are behaving in hospitals is getting different. So we used to not to use any masks to start with. Then we started using masks. And now if you're in hospital, you're now expected to wear some masks, visors we call them, so to protect the eyes, the mouth, and the rest of it. And if you are near a patient who is where there is an airdrops coming out from because of procedures, because of many reasons, you have to wear specific types of masks. So there is a concern it could be an airborne, but then this new variant, we don't know, is still under study, as he said, Dr. Khalid. There are many hypotheses that we're thinking, but it's not yet confirmed of any type of alteration or speeding because it's an airborne disease. Okay, thank you very much, Dr. Awal Khair. The next question, I'll do it in Arabic. It's written. You can do Arabic and English. About the vaccine. So two questions about the vaccine, I'll combine them. If you have had the flu jab, influenza jab, will taking the COVID vaccine affect you? Will it make it, will you have more side effects or will you be affected more if you had the flu jab than the COVID jab? And the second question about that is what are the side effects of having COVID vaccination? And actually a third question, which has also come around side effects, so we'll do them all together. Someone said that the CDC, which is the American Center for Disease Control, it showed on their website a certain number of people, and it said 3,000 people who had the vaccine had adverse side effects out of 100,000 people. What does that mean? How do we understand this? بالعربية اللقاح هل عنده أعراض يعني سلبية على البدن؟ وإذا أخذت اللقاح للإنفلونزا هل يؤثر في أخذ اللقاح لكوفيد؟ وأيضا مع ذلك في أمريكا كتبوا أن اللقاح عنده أعراض في نسبة معين من الناس، أكثر من 100,000 ناس أخذوها، وفي ممكن 3,000 عندهم أعراض سلبية أو أعراض side effects. كيف نفهم هذا دكتور أحمد؟ شكرا. كما ذكرنا في أعراض جانبية لأي لقاح، واللقاح الجديد ليس مختلف عن هذا. فاللقاحات اللي احنا معتادين ناخذها واحنا صغار، ولما نسافر نروح الحج والعمرة وتسافر أي بلد أفريقي ناخذ لقاحات، هذه اللقاحات قديمة بطريقة قديمة. هذه اللقاحات فعاليتها يمكن تقارب 60 إلى 70% فقط. وهذه اللقاحات أيضا عندها أعراض جانبية. فهذا اللقاح الجديد نعم فيه أعراض جانبية، والأعراض الجانبية خفيفة وطفيفة، فما تؤدي أنت طبعا لازم تقارن المرض من جهة، والجهة الثانية هو أعراض جانبية
حق اللقاح. الأعراض الجانبية تكون خفيفة، يمكن ارتفاع الحرارة لكم يوم، أو آلام، أو كحة، أو إلى آخره، أو صداع. فهذه طبعا عابرة وخفيفة وطفيفة، والإنسان حيخف. هذا رد فعل الجسم، وطبعا مؤشر كويس إنه فعالية اللقاح قاعد يبين في جسمك. فهذا شيء جيد بالنسبة يكون رد فعل من الجهاز المناعي. الجهاز المناعي قاعد يتعرف على شيء جديد عبر اللقاح. يعني اللقاح ما هو دواء ولا هو بديل عن أدوية ثانية، ما هو إلا تعريف جزء بسيط من الفيروس للجهاز المناعي. فالجهاز المناعي هو اللي بعدين يتعرف على الفيروس الجديد. فلما تكون تتعرض عن عدوى، الجهاز المناعي يكون جاهز للدفاع عن الجسم عامة. فهذا الشيء جيد. فالأعراض البسيطة ما تخوف، بالعكس يمكن يكون عدم الحمى وعدم أي أعراض جانبية يمكن شيء مقلق شوية، يعني مو كثير. بالنسبة للسؤال الثاني كان حول الفلو جاب. من ضمن الأسئلة لما أنت تروح تأخذ اللقاح الجديد، في أسئلة كثيرة وفي محطات كثيرة وأسئلة عدة وتوقع إلى آخره. ومن ضمن الأسئلة: هل أخذت لقاح الفلو فيروس أو الإنفلونزا في السبع الأيام الماضية؟ فإذا أخذت لقاح ب7 أيام قبل لقاح الكورونا ما حيعطوك إياه. فلازم يكون مدة بسيطة بين اللقاحين، وبعدين ما عنده تأثير. فأنا أخذت لقاح الفلو في بداية نوفمبر، والآن أخذت اللقاح حق الجديد، فما في تعارض بين الاثنين. هذاك إنفلونزا وهذا كورونا، يعني أصل الفيروس مختلف شوي. شكرا دكتور أحمد. ويعني سؤال عن نسبة معينة مكتوبة عند الموقع الأمريكي، كيف نفهم هذا وهل نخاف من اللقاح من أجله؟ هذه سؤال كويس جدا. بالنسبة للحساسية الحادة الذي حدثت في أمريكا وبريطانيا، هذا الشيء طبعا كان جديد وما كان متوقع. فعدلوا الاستعلامات بالنسبة لأخذ اللقاح. فبالتالي الآن الأشخاص اللي كان عندهم حساسية حادة anaphylactic reaction يمكن تحتاج إلى المستشفى، ويكون عندهم EpiPen مثلا أنواع الفول وإلى آخره. هؤلاء الأشخاص الآن ينصح أن لا يأخذوا اللقاح. فتغييرات تأتي بعد ظهور أعراض جديدة. والأعراض الخفيفة ما تغير في التعليمات ولا تغير في أخذ ولا تغير في نصيحة أن نأخذ اللقاح. الأعراض الخفيفة ليس مانع أن نأخذ الأضرار الكبيرة. فإذا CDC أعلن أنه في adverse reaction عبارة عن كل الأعراض الجانبية بما فيها الخفيف والطفيف والكبيرة والصغيرة، فهذا لا يعني أنه هذا مضر جدا. Okay, thank you, Dr. Ahmed. So your answer with side effects of the vaccine is natural. Normally you get fever, you might get pain, tiredness, and this should settle. And if it goes on for longer, you should see your doctor, but this is common. You should not be worried about this. The COVID jab should not affect the flu jab if you've had it. And also the CDC website noting adverse side effects. This is for the sake of information sharing, but it does not mean that this is a problem. This can be small side effects, big side effects. And it also includes people who might also have an allergy from before. And majority of people don't have allergies. So it's saying to be careful if you do have allergies. So we should not be worried about that.
Dr. Al-Khair, do you want to give something in Tigrinya very quickly about side effects? Because I think this is a big question for everyone. So could you give a minute answer on the side effects in Tigrinya, please? Okay, thank you. انتي صعبين لو كتبات زبل حطن دي سقاب زي حجين فلتو لك كمتي خالق كتبات زوابو نسب مالتي اتي ملكتات ابتستروغا تواب قالو فاكسين بوتا او ندرخ قبر خال كحبة تخل كانزا قبر كخل نفس خاون كجوجك ولا كخل لك كم ذا قلعت كتبات بوابن كل ملكتات زري كم عينة ملكتات من 3-4 معلتي خقات ما كخل كابو حليفو جن بوزح تسقمات زلو فاكسين ايكونن سقاب زحجي تصنيعو زلو حارب زقرب جيزي ترأي زلو انتايو اتي نفس خاص الرجي يقبر نايت فاكسين الرجي مال دماني اي سامعك مو انصار نتستوابك نفسها ازي زي بحال ندري يقبر حدا خبت ملكتات تايو متنفاس حصرك غورارخا افكا يحبت كنفركا يحبت عينها يحبت وتاتي نايت تنفاس اكلاتك حبت تخل تنفاس حصرك خل وي دماني تحزن تصاطنا بناتك بتاعت تحط هون ازي اب هوسبيتال بإيمرجنسي بخصوص رديت زليو سلازخونه كم عينة انت زلك خوينو السخاب كلمة حجي ناي فوسيديو ناي مقبديو وي فاكسين مستوابك خمو زقات اما كاسب انت راخون كقدم حجي ازي ناي فايزر بايونتك فاكسين نخيت وسدو يمحصنو مغنياتو نت الرجي نخي مسكامنتي انت زي بالكاغل نمثال حدا انت انا ناي بنسلين الرجي ناي انتي بايوتيك الرجي لني بالحطو حاتيت نيرو حجي انت قبل دلك اتناتك ديت سامعك فوسي معرخ ندي قولي كان يرو تراي اي حد يغيرو نيرو وي دماني قال صقما دغين ويس اب موت صعب وي ام سنفاسن ناي تقدر دمن لوط زمسيو اغاتيمك ازخ تفلط عليك دنا الرجي زلك حسب كوين دماني نابتي حكيمك تزاريبك تماخيرك يخاف توز زلك ابز وانزي الرجي تلك فلاي برتو الرجي تراهليكا نغيت وزدو يمحصنوا ابن عاد انجليز مالتي يعني شكرا دكتور الخير أقدسي حبيتها كذا كوفيد فاكسين كتابة موساد مختارنا بس توم ألرجيز اللوم إن دات تنبأ وين حتى ندخل حتيتم كنا نقول اللوم ألرجي كم اللوم كنا نقول اللوم نتم بكاتب. Okay, we took some questions in written form. Now we'll take a question from the audience. So I think I saw Tigani ask a question from very early on. So if Tigani, if we can ask to unmute, please. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tfaddal. Where are you calling from? And America, California. Welcome. Okay, yeah. حتى يرماني فاكسين كتوسد مسوسد كا نجدنت سجاب كل سبب توسد ماسك تقبر لك هذوس ويس نو خالي حتى يرماني أنت دا COVID positive كوينكا still you can take a vaccine or not too. Thank you very much. Okay, Tigani, do you mean vaccine كتوسد إن كلها ماسك شعو أبتي hospital إن كلها دخامنتك؟ No. The vaccine مسوسد كاسي still you are أمين كونتري حاجين نتوم خالوك تحلف تمسكاي كلنا بحاجين خالوك تحلف تخيل ويجينا جرسي still ماسك قبر له كل steps ويش no. Okay. ده vaccine. Okay. So زي أحد تو. بريها. هو شكرا بريها. كوفيد كتابة محوسدك كنت نقال لك هذا ماسك قبر دل لك هذا social distancing كله. شكرا. تعال ترماني ده هري كوفيد بوزيتيف كوين كا vaccine توصل خليها. Okay. شكرا. بس for everyone, if we can just keep it one question. حنته الدور. شكرا تجان. شكرا. تفضل الدكاتره زي أزوست أسأل الله. دكتور خالد إن شاء الله. اوكي تا تيجاني يعني لنا طبق عتاي تا تي جايد لاين زلو ممرح انتايو مجمرتا نغير كلت كتابتي هتوسد
ተቀዳመይቲ ምስወሰድካ ድሕሪ 3 ሰሙንካ ተኻልይቲ ከተወሰደ ሕጂ ብዙሕ ነገር ዘይፍለጥ ስለ ዘሎ እቲ ምኽሪ ዝወሃብ እንታይ ከምቲ ትገብሮ ዝነበርካ ቅድሚ ሕጂ ጥንቃቐታት ናይ መሸፈኒ ማስክ ይኹን ፊዚካል ዲስታንሲንግ ኩሉ ነገራት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ክታበት መዓስ እዩ ኣብ ኮሚኒቲ ሌቨል ኣብ ኢንዲቪጁዋል ሌቨል ዘይኮነ ኣብ ኮሚኒቲ መዓስ እዩ ዝያዳ ኣርባሒ ዘርብሕ ንሕሪልና ዝበዝሐ ሰብ ክታበት ምስ ዝወስድ እዩ ድሕሪ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ውስድ ኣቢሎም ምናልባት ንገዛ ርእሶም ካላኸሉ ክእሉ ወይ ንካልኦት ሰባት ከይሕልፍሎም ብሓፈሽኡ ግን እቲ ህብረተሰብ ነንሕዱ እንድሕር ክከላኸል ኮይኑ ብዙሕ ዝበለ ሰብ እቲ ክታበት ክወስዶ ኣለዎ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ንድሕር ወሲድዎ እቲ ቫይረስ መመሓላለፊ ቦታታት ይስእል ነስተባህለላ እቲ ቫይረስ ባዕሉ ኣይጓዓዝን እዩ ካልኣይካ ኣብ ውሽጢ ኣካል ናይ ወዲሰብ ምስኣተወ ጥራሕ ይድራባሕ ኣብ ደገ ክራባሕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ደገ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ብሕፅር ዝበለ ዋላ ክታበት ንውሰድ ክንቅፅሎ ከም ዘለና እቲ ናይ መከላኸሊ ኢንፌክሽን ንገብሮ ኩሉ ተወሳኺ እንተሎ ዶክተር ኣሕመድ ወይ ዶክተር ኣልኸይር ካልኣይቲ ሕቶ ነይራ እታ ናይ ኮቪድ ፖዚቲቭ ዝኾነ ክወስዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ የስ እንተና ኮቪድ ሃሊካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እቲ ቫክሲን ጥራይ ክህልወካ ኣሎ ጥራ ኣብቲ ከባቢኻ ኣሎ ሃሊካ ማለት ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ክሕግዘካ የድሊ ድዩ ውን ሕቶ ይመፅእ እንድዩ ፖዚቲቭ እንድሕነርካ አንቲቦዲ ይህልወካ ይክእል እንድዩ ድብል ሰብ እሞ ከመይ ንመኽሮም ክወስድዋ ዶ ወላ ድሓን ፖዚቲቭ ነርኩም ኮቪድ ዝሓመመን ዘይሓመመን ክወስዶ ዝኽእል ቫክሲን እዩ ዝበዝሕ ከምቲ ዶክተር ካል ዝበሎ ብዙሕ ሰብ ምስ ወሰደ ኢኻ እቲ ናቱ ጥቕሚ ተራእዩ ዳሕራይ እቶም ውሑዳት ዝተረፉ ወላ እቲ ዘይወሰዱ እውን ውፅኢቱ ክራባሕ ክመሓላለፍ ስለዘይክእል ነቲ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ተኸቲቡ ይበሃል ማለት እዩ ዶክተር ኣሕመድ ዶክተር ኣሕመድ ተፈضل واتي فيروس مس وسدكا مس حوخا مالتي فيروس حيزوكا تقوينو مس حوخا هاو توزدون بر اكتيف تقوينو تحمام اي توزدوني خاشو اي كوخا نيوم تحويخا جن هاليوكا بمارس حيزوكا نيرو ولا بابريل كم حيزوكا نيرو تقوينس توسدت خيليخا أبا نيشتي كمل على دكتور كمال زو حجي فاكسين كتابة تسريح زلو نعاخا نخيتتكع يكالاخللك مخانو ترغاغيصلو بمصنعتي نسخا ግን ንኻልኦ ሰባት ከተመሓላልፍ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ግን ገና ኣብ መጽናዕቲ ዘሎ ጭብጢ የለን ንስኻ ተማ እንታይ ማለት ሕጂ በኋላ ዛራርባ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣካላትና ምስኣተወ ድሕር ክሰርሕ ኮይኑ እቲ ቫክሲን ኣብ ኣካላትና ንኸይዝርጋሕ ይዝከላኸሎ ግን ኣብቲ ግዳማዊ ኣካል ናህና ኣብቲ ኣፍና ፍንጫና ምስኣተወ ንኻልኦት ሰባት ንሕና ከነመሓላልፍ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ክታበት ወሲድና ከለና ገና ኣብ መጽናዕቲ እዩ ዘሎ ንሱ እቲ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ግን ብዛዕባ እዚ ክታበት እንታይ እዩ ድሕር እቲ ክታበት ወሲድካ ንዓኻ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣየጥቅዓካን እዩ شكرا حنت كوسغلا دكتور كمال مزا دكتور احمد زبلا انت دا حميم كلها كم زنفلطو حمام 8 تم سبات بتعم فوكس زون حمام مدحمو اجي نزوم سبازياتهم انت فاكسين حجز كونس لازخل كوزو يخليا نمني جن انت اب انتنسيف كير توم 14 خميتي برتوع حمامة بهوسبيتالين أب intensive care بزلعة درجة حكمنا أطول زلوا already ساتهم أنت نفسهم يكالس لزلوا وسكالو كالفيروسني وأنتي بوديز تغامي يكونن حجنا عاتهم كنت دكتور أحمد زبلو active دخانة برتوع دخانة فيروس انت اليوم أب نفسهم أب هوسبيتالين أب intensive care زبطوحون تراخونهم vaccine ترايبول ناو نتوم فوكس حمام زحمه موجنتم 8 زبلهم مالك كم 107 سنين بكورونا فيروس زحمه تم 8 سبات
فوكس هون حمام تلازم حمزة لو نعاتهم still كوز ديو خوليوم تراي سخا مستلكا ناي حكيم ديو وتناتكا health care system مسو توكيسكا زيادة حبريتاهم كوبخاي خوليوم عليه. Thank you. دكتور أحمد هل في يعني ترجمة بسيطة بالعربي لهذه الأسئلة؟ السؤال كان حول أخذ اللقاح لأشخاص كانت لديهم العدوى سابقا. فالجواب هو طبعا أنه إذا كانت العدوى حادة أو أعراض العدوى حادة ووصلت بك للمستشفى فهؤلاء الأشخاص لا ينصح أن يأخذوا اللقاح الجديد. أما إذا كانت الأعراض خفيفة أو الإصابة كانت سابقة فيستحسن أن هؤلاء الأشخاص يتلقون اللقاح الجديد. ومن ضمن الأسئلة اللي حيسألوك لما تروح تأخذ اللقاح إنه هل كان عندك عديت بالعدوى سابقا أو لديك أعراض إلى آخره. وإذا كان لديك أعراض وأنت تعرف إنك أنت بوزيتيف فيستحسن إنك ما حتروح أماكن مثل أماكن عامة اللي يؤخذ فيها اللقاحات وأماكن فيها ناس كثيرة وناس تأخذ تعطيك، فهذا لا يستحسن طبعا و يعني نتجنب هذا الشيء. شكرا دكتور أحمد. We have some questions in writing now we'll take. It's very technical about vaccination and about mRNA. So I'll give this one, well, the speakers can ask, what is the main difference between mRNA vaccine and previous type of vaccine? And will mRNA vaccine affect our body's ability to make normal protein? This was written in English in the chat box. تفضل دكتور خالد, I think you have a better slides. Okay, so yeah, it's written in English, so I'll try to answer in English as well. I previously discussed about this in one of our videos in Tigrinya. The old method or the previous way of making vaccine includes either killing the virus entirely and then giving that to individuals, or what they call attenuation, which means you kill part of the body of the virus, but you leave the virus active in order to go inside our body, and then that creates antibody against the virus. And the most advanced one until recently was what we call the protein subunit, which is you purify part of the protein that is recognized by our immune system. In this case, coronavirus, you purify the spike protein, and then you only give them that spike protein, and antibody is created against only that spike protein rather than the whole virus. And the recent one, as mentioned by Dr. Ahmed in his talk, is the messenger RNA. And this messenger RNA is basically an information that specifically carries about the spike protein. And that information, when it goes inside our body, the messenger RNA doesn't interact with our genetic material, but what happens is outside our nucleus or genetic material, it creates a small factory that creates the spike protein. So the messenger RNA tells our cells to synthesize spike protein, and the spike protein are then presented at the cell surface of our cells, and antibodies created against those ones. So in the future, if you are infected with coronavirus, because you've already developed an antibody, the antibodies will fight back and encircle the coronavirus, and hopefully you won't feel ill from the coronavirus. Thank you, Dr. Bashir. Very complicated question. Can I just add, I've been asked personally whether the messenger RNA is going to change our own DNA. And one of the conspiracy theories, this is going to make us into some other being, and they are playing with our genes
etc., etc. So just to not clarify, but to reiterate what Dr. Khalid has said, the messenger RNA is a particular molecule that is not very stable, and this is one of the reasons it needs to be stored in a very, very low temperature. So it's not stable in room temperatures, and the body does have mechanisms to recognize it very quickly and attack it. This is another reason why it's taken so long to be able to evade our immune system, and in order to deliver it when it's needed inside the cell, so we can give the instructions to make the protein. So this is part of the reason it's taken so long to actually develop the technique of delivery. But it doesn't, once it's delivered, there's automatic, if you will, it will be automatically destroyed at a time that is not very long, and it won't have long-lasting effect. The cells will not live forever to produce the same protein over and over and over again. That does not happen. And the other clarification is, when a virus infects you, it attaches itself to your cell, and it will pass on some of these messages to exactly the same area in order to reproduce. And the only way it reproduces is if it takes over the production of the cell and produces parts of it. And that's the only way it does it. So it's a very similar method of actually incorporating itself into the cell, sending some genetic instructions to your cell in order for it to reproduce. So the vaccine and the cell infection is very similar. And then once that cell is infected, it will be destroyed. So it won't live forever. بالنسبة يعني عشان نوضح شيء مهم جدا، انه الجينيات او المسنجر RNA والطريقة الجديدة هذه لا تغير في المادة الوراثية حق الإنسان. الخلايا تكون الخلايا بالنسبة خلايا الإنسان لديها القدرة لإنتاج بروتينات، فهذه القدرة لا توجد عند الفيروس. فعشان كده الفيروس لازم يلتصق بخلايا الإنسان لكي يستحوذ هذه طريقة الإنتاج البروتينات لكي يتكاثر. فاللقاح لديه القدرة أن إيصال هذا المعلومات من غير الشخص يكون مصاب بفيروس متكامل. فهذه الطريقة الجديدة ترسل الرسالة المبسطة لإنتاج بروتينات معينة، وبعد ذلك ينحل هذا المسنجر RNA، فما يستمر في جسمك طوال السنين إلى الأبد مثلا. هذا شيء مؤقت وشيء يعني عنده زمن فترة محددة جدا. شكرا دكتور أحمد. ويعني تلخيص نأخذ أيضا هذا لا يغيرنا من إنسان إلى بهيمة أخرى أو هكذا. نتحول لخفافيش ما تخاف. Okay. So we're coming up to 9 o'clock now, which will be the 2-hour mark. So we don't want to go beyond that. And so what I'm going to do, I'm going to take 2 questions at a time on audio. So I'll take the first question and then the second question, and then we'll answer them together, and we'll do written like that so we can do more questions at a time. Okay, so the first person, Hassan, please, if you could say where you're calling from and ask a question, and then we'll go to the next person. تفضل. السلام عليكم. حسن شوكاي من السويد. عليكم السلام. أنا سؤالي بالنسبة للأخوة، واللي هو يعني عايز أعرف يعني كيف أنا طبعا بؤمن بالفاكسين، يعني بالفاكسينيشن. فالفاكسين البروجرام، يعني الفاكسينيشن بروجرام how active it is in Europe، وبعدين حتى على مستوى أوروبا وأمريكا الدول المتقدمة، يعني كيف قاعدين يفعلوا هذا البرنامج على أساس يعني أنا أشوف there is يعني risk of unvaccinated population، يعني لأنه الأنتي فاكسين population اللي بيؤمنوا بهذا النظرية في السوشيال ميديا اليوم كثير جدا.
فما السؤال يعني الملخص من هذا؟ السؤال هو بالتحديد يعني هل عندهم معرفة الأخوة how active the vaccination program is in Europe or America or other countries. Okay. Thank you very much. Bye. جميل. So من فهمي يعني كيف البرنامج للقاحات كيف يؤثر أن في نسبة من الناس لا يأخذونها، كيف يؤثر هذا؟ فهذا السؤال الأول. والثاني هنادي حشال، تفضل. السلام عليكم، هنادي حشال من لندن. أنا بس حبيت أسأل الناس اللي بيكونوا عندهم الميوسن سيستم بتاعهم very low بالنسبة للفاكسين بتاع الكورونا، هل حيكون يعني لهم priority؟ وبعدين لو ما في priority ممكن واحد يقدر ياخده private الانجكشن؟ اوكي، فالسؤال الاول جهاز المناعه ضعيفه من كيف يعني توصفي هذا؟ ياخذون عندهم مرض يعني او ياخذون ستيرويدز او ماذا؟ بيعيشوا بفيتامينات دائما فور ايفر، لازم ياخذوا فيتامينات فول فيتامينات. هل هذا يعني مخصص من الدكتور او هل ايوه مخصص من الدكتور؟ ياخذون حبوب للإيميون سبريشن. اوكي، ف سؤالك هل عندهم يعني اولويه؟ ايوه لاخذ الفاكسين، ولو الاولويه بتكون يعني جميل. من الناس الاواخر هل يقدر ياخذوا برايفت ولا لا؟ جميل. شكرا. اوكي، سؤالين. اول البرنامج الفاكسينيشن يعني كيف يكون حتى يكون ناجح دكتور احمد، والبرايورتي لمن عنده يعني جهاز مناعه ضعيفه. اولا اشكر الاخ حسن عن سؤاله. فالمشكله في الانتي فاكسرز هؤلاء نشطاء، والآن نشاطهم تكاثر جدا ونشطين لدرجة عالية. فيمكن أنت تكون شفت عبر التواصل الاجتماعي يصلك أشياء مثل صور تجيك ويقول لك هذول ما أخذ اللقاح والإبر ما فيها أوبر، وهذه كلها خدعة، وهذا أصلا ناتج من أنتي فاكسرز. فهذه فرصتهم عشان يوزعوا نظريتهم هذه اللي يؤمنوا بها للأسف الشديد. فهذا الفئة هذه موجودة، ويعني شبه ميؤوس منها أنها تأخذ، ما يأخذوا اللقاحات العادية الناس المعتادة تأخذها من صغرها وإلى آخره، وحتى لو سافروا ما يأخذونها. فهؤلاء الناس موجودون وللأسف الشديد ما حيأخذوا. بس هذا ما يعني أنه الأكثرية لو أخذوا الفاكسين ما حيكون مفيد، بل مفيد جدا، أو الأغلبية من أي فئة أو أي بلد ما أخذوا اللقاحات ووقعوا نفسهم. فبالتالي المرض حيكون تأثيره ضعيف جدا. بالنسبة للسؤال الثاني أنه الأولويات هذه طبعا تعتمد على نصائح من وزارات الصحة لدول مختلفة، نصائح بريطانيا تختلف عن نصائح أمريكا مثلا. أما الآن المستشفيات والعاملين في المستشفيات وديار المسنين والعاملين فيها إلى آخره، هؤلاء الأولوية الأولى لهم، وبعدين حيكون الكبار في السن وإلى آخره وإلى آخره. ففي تدريجيا هم طبعا حينادوكم بالنسبة للناس اللي سكان بريطانيا من قبل الجنرال براكتيشنرز، حيكون استدعاء عشان تأخذوا اللقاحات. وأتمنى إن شاء الله الأغلبية لو لم تكونوا كلكم حتأخذون اللقاح. بالنسبة لبرايفت فاكسين إلى الآن لا يوجد. طبعا أنتم زي ما أنتم عارفين العالم كلها عايزة الفاكسين، اللقاحات هذه لقاحات جديدة وتأتي عبر الحكومات فقط، فلا لا يكون أي فرصة لأخذها privately. اوكي، شكرا دكتور احمد. تقرينيا تي مدبنا كتابة موساد
አለው ሰብ አንጻሩ ዘይወስድዎ በስ እቶም መብዛሕትኡ ሰብ እንድሕር ወሲዶም ነቶም ዘይወስዱ እውን ክበዝሑ ስለዝኾኑ ክንዲ እንድሕር ብብዝሒ ኣይኮኑን አንጻር ኮይኖም ኢንሻአላህ ነቲ ብሓፈሻዊ መንገዲ ኣይካሃስን እዩ በስ እንድሕር በዚሑ እቶም ሰባት ዘይወስድዎ ክሃሲ ይክእል እዩ በስ ኣብ ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ክታበት ኣለው ሰባት ክወስድዎ ዘይደልዩ ንሱ እውን ክንፈልጦ ኣለና እቶም ጀሃዝ መናዓ ኢሚዩን ሲስተም ዊክ ዝኾኑ ኣለዎም ቀዳምነት እንድሕር እቲ ክፍልታት ርኢኻዮ ኣብቲ ናይ ዌብሳይት ናይ ዓድኻ ኣሎ ቁሩብ ኣብ ካልእ ሰብ ቀዳምነት ኣሎ በስ ብፕራይቬት ገዚእካ ክግበር ኣይከኣልኒ ብሆስፒታል እዩ ክግበር ዘለዎ okay so the written questions we have 5 minutes left so if I could just ask there were some questions so I'll say 3 questions so we noticed that Black people or ethnic minority people are affected more. What's the reason for this? There seem to be less infections reported in African country. Is this true? And is there a reason for this? And the last one is the variant that we have heard about. Does it affect children more than adults? So the first one is ethnic minorities, why are they more affected? Secondly, is there a difference in the effect of COVID in Africa? Is that true? And the third one is, are children more affected by the new variants? So those are the last written questions. The first question, Dr. Al-Khair. Okay. So with regard to the Black people, we call them BAME, that's Black, Asian, ethnic minority groups. There's a lot of study going on at the moment as to why Black people are affected more than others. Up to now, there isn't any specific reason that you can we found up to now. There are many speculations and theories that are put in place. For example, I've explained to you early on that in the cells that are the part of the upper airway tract, in the cells, there is a higher expression or loss of these receptors more in the Black people than the non-Black people, which means if the virus comes to these people with more receptors, they get affected more. But does it mean that they get infected and have the disease more? That's a different question as well. So if we see one of the questions that we are trying to answer is there inequality in health, which is affecting the Black minorities, which means if you are low in socioeconomic questions and rating, then you will be less, you will have less education, less health publication or advertisement or awareness, then you will have more medical problems. For example, your diet will be not good or not to the standard that the medical recommendation is. Then you will have high blood pressure, diabetes, and risk factors for heart disease. And all those together, they make you vulnerable. And if you have the infection, you will have more problems. But all these are, we are trying to understand and to address, but nothing that I know of is clearly for certain, this is the reason. There's nothing like that. So that's the answer to my understanding. Anything you like to add? About Africa? Is it true that there's a difference in... I'll leave it to Dr. Khalid. What do you think? Yeah, thank you, Dr. Al-Khair. Regarding to Africa, I think in the beginning, it's because most of African countries went into lockdown quickly before the virus was introduced in Africa. And there is a lot of study going on whether temperature has any role to play or whether the health of the population overall, the underlying diseases has got any role in terms of
showing more coronavirus diseases. And also because the health system is not advanced like what we see in the Western Europe and USA, sometimes it's even difficult to tell whether people are infected and if they die, whether they are dying because of COVID-19 or not. And simply because the capacity to find out whether it is through testing or any other way of finding out is not advanced. But for example, in South Africa, the cases are very, very high. And we know that in South Africa, the health system is more advanced compared to other African countries. So there's a lot of unknown why in Africa we don't have a lot of cases and also a lot of death. But I think the study is ongoing at the moment. Shukran. And the last one, the variant, do we know if there's any difference between adults and children? Is it more affecting children? Yeah, I did mention that in my presentation. For the new variant that was first observed in the UK, there is no evidence that suggests it can infect and cause disease to young children. However, the one that emerged in South Africa, which has got additional mutations in spike protein, there is initial preliminary evidence that shows it can infect and cause disease to young individuals. Is it the virus causing that, or is it because the population in South Africa and the population in Europe are different in terms of their health status? For example, in South Africa, most of young people are HIV positive. So that the fact that being an HIV positive, that could possibly make you immunocompromised, and then that could lead into a coronavirus disease if you're infected, even with a mild infection. So it's not clear yet. The study is ongoing, but the evidence at the moment is the one in the UK, it doesn't infect young children. It doesn't cause disease. Okay. It probably infects young children, but it doesn't cause disease into young children. And there was also a question by Wadiere بتقرينيا على يوتيوب حاتيتو نيرو عند حر كتابة وسيد كاسي زحدش عليه كوروناسي infect خبرك يخيل لي زبل اتي كم تعنتو يستقسكو اتي زلنا حبريت انتايو كقالاخل يخيل يتي كتابة ولا نزح حدش عليه كورونا فيروس كقالاخل يخيل يزبل حبريتا يزلو جن بزح مصنعتك يدللو 100 امامينا او يقالاخل يخنبل. Shukran, Dr. Khalid. We'll take no more written questions. Written questions, if you could put in the chat in YouTube, then we can come back to those questions at another time. Now we'll take two final questions and we're going to close with that. Khairia Jamil, because you had questions before. I'm sorry, I'm going to go to other people. And so that is Ali Sheikh and then Tahir Malak. I'm going to take them both at the same time. So first, if Ali Sheikh, if you could ask your question, and then Tahir Malak. So very quickly, where are you from, and what's your question? Ali Sheikh. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. كاب سويد يعني. سلامات. تفضل. مرحبا. اتي فاكسينيشن توزدو. عم تودها توزدوس ويش حنسب مسوسات كان مولود محزك. ناي COVID-19 مالتك. ناي إنفلونزا يكون كان مش؟ No, COVID-19. اوكي زاد سبت حتى شكرا علي شيخ. قال لويس بقى. زي يا مش؟ وخليت حتى حتى تدخل لي وش؟ لا قال له قال دحريك مع سؤال لنا في ملسين كنت بيان. شكرا علي شيخ. ماشيين بالقوانين. اهلا وسهلا شكرا. طاهر ملاك تفضل. طاهر ملاك. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. انا حقيقه الاسئله بتاعي تقريبا كلها راحت، ولكن كنت سالت سؤال واحد للدكتور احمد، انه هل التطعيم هذا يعتبر
سنوي أو مرة واحدة فقط يأخذ الواحد؟ جميل. شكرا. جميل. نفس السؤال بالتجرينيا والعربي، وهذا مناسب جدا لكي يعني ننتهي به. فليتفضل الأطباء في إجابة السؤال. تفضل دكتور أحمد. شكرا. والله مستغرب من نفس السؤالين باللغتين بس نفس الموضوع. أستاذ طاهر، إنه التطعيم الآن النصائح الموجودة إن نأخذه مرة واحدة، فهل بعد سنة يعني يحتاج إنه نجدده؟ غير موجودة لسه في الدراسات. فبس غالبا قد يكون هذه المناعة الناتجة عن اللقاح تؤدي إلى مناعة طويلة الأمد، ولكن الدراسات لسه قائمة. شكرا لك. اوكي الله هو كمل انا اي ثينك ناي دكتور احمد حنساب يخا توسدو إلو تي مصنعت ግን ቀጻሊ ስለ ዘሎ እንዳበረሃልና ከይድዩ ንድሕራይ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓንቲ መጽናዕቲ ዝወፀት እንታይ ኣላ ሓደ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ምስ ተጠቕዐ ንክንደይ ይጸንሕ እቲ ናቱ ኢሚኒቲ ዝብል መጽናዕቲ ተኻይዱ ክሳብ 8 ወርሒ ዝብል መጽናዕቲ ወፂሎ። ስለዚ ድሕር እቲ ኢሚኒቲ ናትካ እቲ ኮሮና መሰጥክዓካ መከላኸሊ ትሰርሑ ን8 ወርሒ ጸኒሑ እዚ ክታበት ከምኡ ዓይነት ጠባይ ዲ ዘለዎ ወይስ ፍሊ ዝበለ እዩ ድሕራይ እንዳበረሃልና ከይዲ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ግን እንታይ ከምዛ ዶክተር ኣሕመድ ዝበላ ሓንቲ ወሲድካ ንሓንሳብ ምዃኑ ይዝፍለጥ ማለት እዩ። ታንክ ዩ يقني لنا كلكم تعذبتي حجي كي ودعنا ناي مودعتا زرابا كلهم هم سلسة عايشنا خبرات قدمات مزازمي زرابا لو تلخصتم كلامكم وبعد ذلك أنا سأنتهي بكلام وسنخلص البرنامج. تفضل الدكتور أحمد إذا تفضل. شكرا دكتور كمال. هي وصاية فعلا، وصاية للجميع أنه نلتزم المعلومات ونلتزم الاستعلامات اللي بتقول أنه نحتاج أن نمارس تباعد اجتماعي، ارتداء الكمامات، غسل اليدين، استخدام سوائل نفرك يدنا بها. فهذا اللي لازم نستمر فيه في نهاية السنة هذه وبداية السنة. ما احنا عارفين انه كم حتستمر هذه الجائحة مش معروف، وكم من الناس لازم ياخذون 60-70% من سكان البلد لازم ياخذون اللقاح عشان يكون في يعني مناعة قطعية ومناعة كبيرة عند المجتمع. فإلين ما نوصل هذه الدرجة لازم نمارس، حتى لو أخذنا اللقاح نمارس هذه النصائح اللي هي جيدة فعلا. وبالذات بالنسبة للحفلات أو مناسبات أو إلى آخره، للأسف شديد الآن المجتمع الإريتري مجتمع متحفظ وعندنا قال علم، فعشان كده لازم مش ضروري نمشي ونبارك للعرسان إلى آخره في بيوتهم ونتجمع في بيوت الناس، حتى لو كان للأسف الشديد عزاء أو وفاة إلى آخره. فلازم نكون حريصين ومو نحمي أنفسنا فقط، نحمي الآخرين. قد لا يكون عندنا أعراض ظاهرة فنصيب الثانيين، فللأسف الشديد بعد الناس حد يجي لهم أعراض حادة. وشكرا دكتور أحمد، نشكركم لحضوركم وما قدمتم. دكتور بشير. اوكي بطعم يطبع مسينا كلكم يغني لنا. أنا من البعض كم لبوا ومن أي مدة تأخذ لوز دلنتاي تي ولاك وحدش كتابة وحدش عليه تيم صاد أمبر كم تي زتقصنايو تكون جورز جبانا جن هاي تغيرن. سلزي كم تي أب كل تميتين عسران جورنا برنا أب كل تميتين عسران حدن كل تشعين عسران حدن زيادة هنجور لنا حجي نمنتاي ونياتو حدا تي حدش عليك بمسو كلاي
أبزناي كريسماس أوان سلزلنا بزح سب حجي تراخيب له مالتي بوحدو حدا خلت فاميلي تراخيب له سلازي أبزمت زلو صمونات يكون قلة بزيادة أتي فيروس كسفعفع هنا حجي نتصبيو كومو سلازغانو هاني زيادة خاطن كاهن قبران لنا مالتي أبزي جوان كاو حالفو أتي ناي حبريتاتات بزعبا كتابة زرقح حجي كواني كساب حجي أبتي سوسايتنا هنا بتعمل صباع كايدا خيدا له جن حبريتا أحمد أنا هلو خيط صارنا أين زرقح كم تقول لي جزية دقاقمنا نزارب وزروايزي اتوم زبلو زلو سبات والحان تشبتي قربونيهم افهم ترحم بزارب زلو انا دكتور يقولوا خيط كان دحر ناتاتهم بروفايل تشيك جيركايو اي ترخبو منها كمان اب انترنت مالتي ስለዚህ እቲ ዘይተረጋገፀ ወረ እንድሕር ዘርጊሕና መን ይዝውፅ እንድሕርና እቲ ህብረተሰብ ናህና ክታበት ወሲዱ ነብሱ ክከላኸል ዝግቦ ብዕድመ ዝደፍአን ሕዱር ሕማም ዘለዎን ንዑ ሻቅሎት ነእትወሉ ኣለና እቲ ካልእ ሰብ ኣይምልከቶን እቲ ቫክሲን ማለት ንዓኻ እቲ ኮሮና መሰጥቃዓካ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከይትበፅሕ ትኽእል ኢኻ زيادة زقدو هبرتسبنا من يوم تيلنا عبيتن حضور حمام زلهم ندحر زلون زيلن ورا بزعبا كورونا فيروس ناي كتابت زرقحنا ابشاولو تاتينا خوسدو زقبوم كتابت كم زي وسدون غورو مالنا سلازا اب كمزي كنتنقق يقبانا من البات زوم ناي تكنيكال زحقوزنا لومي سعيد عثمانن نور سراجن كيمسكنكم كحل فايدلين يعني اللي يغني لي دكتور بشير دكتور أول خير if you could summarize your final thoughts please. Thank you very much. I think what I just want to focus really is as we all know this virus is a killer virus and the two criteria or the two key points that we know about is the main the risk factors that we are aware is the age that we can't change but the health conditions that we can change. I'm going to go through A, B, C, D, E for everybody to really think about them as regularly as possible. So A is you need to assess, A for assessment, assess yourself, what's your health condition? Are you a fit person or do you have to check yourself with your doctor? That's your A assessment. B is your blood pressure. So blood pressure is one of the biggest risk factors that we know of that's causing people to die because of the virus. Because if you have high blood pressure, you have a higher risk of having problems with the virus. So really, it doesn't have any symptoms, so you need to go and check your blood pressure. Blood pressure is the second, so the B. The C is your cholesterol. So you need to think of what your cholesterol is. And C is for cessation of smoking. So you need to stop smoking if you are smoking at the moment, because if you smoke, you have more problems than benefits. And your D is your diet and diabetes. So you need to look, you need to watch what you eat and keep an eye on your diabetes. And your last bit, E, is your exercise. You need to exercise regularly. So the recommendation is 150 minutes per week. Everybody, if we can do this, you can actually, you've done your part. So you're actually in a safer hand from the coronavirus. Thank you very much. Thank you so much. I'd like to thank Dr. Ahmed Ibrahim, Dr. Khalid Bashir, Dr. Awal Hussein, and the technical team, Saeed and Noor. Thank you so much. And thank you to all of you who I just mentioned what Dr. Khalid said in Arabic, very important. This is عدم نشر المعلومات الخاطئة عبر التواصل الاجتماعي. هذا شيء مهم جدا جدا جدا. يعني تحروا من المعلومات اللي تجيكم فيديوهات مثل الفيديو هذه الممرضة اللي أغمي عليها في أمريكا ثم نشر أنها ماتت وإلى آخره وهي لم تمت وقامت وتكلمت عنها بعدين معهم وهي عندها أعراضها ومشكلتها. ففيديوهات زي كده أو تصوير وما إلى آخره أرجوكم الدكتور خالد أحس أنه ما توزعوها وتنشروها أكثر فأنتم تكونوا مسؤولين عنها. Thank you so much, Dr. Ahmed. Very important. Please don't share
news or fake news. And at Eritrea Health, we want to help you with information, but not just that, is also how to understand the information and how to understand everything that comes to you and how to think about it, not just give you things to remember or to do, but also how to think about the things in a logical way, which will help all of us. My thank you to you, the audience. And if you could subscribe to us on YouTube, you can get more videos from us. You can see more of our videos on our channel. You can share those videos on YouTube, on WhatsApp, or any to any family members or friends. If you want to tell them about something and you need information, you go to our channel, you see the video that you think they will understand in the language, and send it to them, inshallah. And if there's anyone who works in the healthcare profession who wants to work with us in Eritrea Health, we invite everybody to work with us. We have an email address, eritreahealth@gmail.com. Please get in touch if there's anything you want to contribute, videos, information, design work. We are an open platform for all Eritreans, all faiths, Eritreans, all languages, to promote healthcare and good health. And with that, I'd like to finish and give my salam, and take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.